And I think that we have now time for a discussion. I really, yeah. Okay. So, where is the microphone? Okay. Okay. I think we have at least 5 minutes. Yeah, we have 5 minutes, yeah. Yeah, please. I actually have a question to Hannah Livnat. I'm wondering about, I love the ebooks and I really like the examples from Dutch which seem to be also to conserve the aesthetics of the books and the quality and the ideas of the books, topics we've discussed. I'm just interested as a professional, as an expert in children's literature, as a medium, how do you feel about this change in the change that is happening, or maybe Ronit Chacham too, the change that is happening in children's literature? So it's changing. The word, the relation between the text and other aspects is changing. Maybe even being transformed. So I'm interested what you think about it. Wonderful question, really. אני חושבת שבאופן עקרוני, זה גם נאמר, אני חושבת, אם הספרים טובים, אם הם נעשים בצורה טובה, אם הם מועברים בצורה טובה, זה מצוין, זה עוד אמצעי. מבחינתי, כל האמצעים טובים, אם הבחירה היא נכונה, ואם הספר שנדמה לי הוזכר כאן עם הקנגורו, זה גווידו ון גנחטן, אני חושבת, הסופר, וזה ספרים מצוינים, מתורגמים לעברית, תרגמו אותם לעברית, מצוינים, ואין שום סיבה, אם זה מועבר היטב, שזה לא יהיה אפקטיבי. ובכלל השילוב הוא, שילוב ומינון זה דברים מצוינים בעיניי. באמת, אני חושבת שזה נושא ממש ממש חשוב שאפשר עוד וחשוב לדון בו, בעיקר מפני שכל הענף הזה של הפרינט הוא נמצא במשבר מאוד 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 גדול. ואני חושבת שהמשבר הזה דווקא יכול להוביל למשהו מאוד מעניין וממש מהפכני מבחינת כל מיני תפיסות שלנו בלי לוותר על ערכים של ספרות. אבל זה פותח אופציות ואפשרויות שהדמיון רק יכול לעוף איתם. והאי-בוק אנחנו עוד לא התחלנו בכלל לגרד את הקצה של האפשרויות שהאי-בוק טומן. ואני ככותבת אני מאוד נרגשת לאפשרויות האלה, ואני חושבת שדיונים כאלה שמתרחשים בין אנשי מקצוע שעוסקים בקידום קריאה, הם צריכים גם לעבור בכלל לספרות של publishers ו-editors וכל הדיון הזה צריך להיפתח בגלל החשיבות שלו. יש, ממה שאני מכירה מעולם של ההוצאות לאור, הם מאוד מאוד חוששים, מכל מיני סיבות, וגם כלכליות ולא, אבל העולם הדפוס נמצא, כולנו יודעים, במשבר מאוד 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 גדול. ולכן אני מאוד מקווה שסוג כזה של דיונים יתקיימו לא רק בתחום של אנשי מקצוע בתחום החינוך, אלא יתרחב באמת לגורמים שיכולים לקדם את הנושא הזה. Okay. Maybe if I could just add one more thing. I think it was Janet who said, we've had, you want to listen to my Hebrew?
I think it was Janet who said something about the fact that there have been multimedia books around for a long time, because any children's picture book, which has illustration in it, has text in it, is a multimedia device. And the interesting thing is that we have evolved a way of creating picture books. It's very highly sophisticated now. And what I see that's interesting is what publishers initially tended to do is take a picture book and put it in a digital format. But the thing is that a multimedia text is not simply taking a picture book and putting it digitally. And what's exciting now is that there are beginning to be, I have a lot of conversations with people who are picture book authors and illustrators, and it tends to be the people who do both text and illustration that are more into this than the people who simply do the text or simply do the illustration. So the people who are doing both are undergoing either a transformation, or they're saying, I can't do the kinds of things that are truly going to be the new wave of digital picture books. And what people are having to do is to rethink, what does it mean to create one of these devices? Because we have such a well-developed kind of sensibility of doing picture books now that I think what is happening is we've got to develop a new sensibility. In other words, there's a new way of thinking about what does it mean to create a digitally interactive picture book compared to a print picture book. And that's the sort of new frontier, and nobody's really figured it out yet because everybody's experimenting with that, I think, right now. Thank you. Please, Galina. I want to strengthen what Onit said about publishers. Netta, who's also from Sifriat Pijama, Netta Shapiro, who's the head of our book selection committee, and I had a meeting yesterday with a publisher. We were talking exactly about ebooks, because we would love to see the Sifriat Pijama and Maktabat El Fanus, but we were talking about Sifriat Pijama specifically being ebooks as well. And there's tremendous resistance. And what was very interesting was that the first thing he said was, I don't think that parents and children really want ebooks. That was the first thing he said. So my question is that when you are doing your studies, whether you know of studies where there's actually been children or parents are given a choice of which one to go to. In other words, that the book is either electronic or it's print, and what do they actually choose? I have to also just say, as a sort of an anecdote to that, is that PJ Library, which is Sifriat Pijama in the United States, decided recently to expand from age 8 to age 9 to 11. In a program called PJ Our Way. And the first thing they did was they tried to figure out whether they would go the ebook route or the print route, because they wanted to give children at that age a choice of what book to take, and then it becomes economically difficult to do a print book. It becomes much more expensive, and they wanted to do ebooks. So they took focus groups of children aged 9 to 11, and they asked them to choose whether they wanted to get a free book electronically or by print. The vast majority wanted print books. But they were devastated. They now had to, because it's much more money. Mr. Grinspoon is very economically oriented, and he was not happy. But the truth of the matter was that the kids wanted the print book. So I didn't really have a response for the publisher, and I'm curious whether there have been studies that have been done on that. The kids, the 9 to 11-year-olds. They wanted the printed book. So I'm just sort of curious whether there have been studies on that. Can I just add that Common Sense Media does yearly reports of the ebook and the e-world market. I'd encourage you could just download it real quickly. But Common Sense just came out and said that we know children are using electronic media, and they're using it very, very early on, infancy and parents are buying these things for them. But there's only a terribly small proportion of ebook trade that
of all the electronic media they're using, it's game, application, crossword puzzles, lots of alphabet kinds of things. But they are not choosing, or the parents aren't buying, ebooks. I'm talking about that market, the early childhood market. They are not buying, and children are not reading ebooks. So in school or in home. אז אוקיי, אז אנחנו ניתן לנטע ועוד מישהו שהוא מאוד מאוד רוצה. איך קוראים לה? בסדר, נטע וציפי וניתן גם לאדריאנה. בסדר? קצר, בואו נעשה. קצר, אוקיי. זה נורא חשוב. אני ממש אשתדל לקצר, אני נטע שפירא ואני עובדת בספריית פיג'מה ומרכזת את ועדת הספרים. אני חושבת שאחד השאלות שמטרידות אותי בקשר לאי-בוקס, זה האם בעצם לא מדובר באיזשהו שכפול של מושג שאנחנו רגילים אליו, של אנחנו לוקחים ספר ואנחנו אומרים אוקיי בואו נעשה ספר אלקטרוני, כשבעצם מדובר בסרטון פרימיטיבי. זאת אומרת, יש דרך לספר סיפור באמצעות מולטימדיה, היא נעשית במאה השנה האחרונות, בדרכים מאוד יפות ומאוד מתוחכמות, ובעצם אנחנו הולכים איתה אחורה. זאת אומרת, אנחנו לוקחים סיפור, במקום לעשות לו סרט אנימציה מקסים, שיש כל הזמן, אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו ניקח את הפורמט הפרינט, ואנחנו נעשה לו קצת אדפטציה כדי שהוא יהיה באי-בוקס, ואז בעצם אנחנו מגיעים לאיזשהו ייצור כלאיים, שאין לו את היתרון של הדמיון, של החופש, של האינטראקציה עם ההורה, ואין לו יתרון של סרט, והתחושה שלי כל הזמן שאולי זה לא מצליח, כי בעצם אנחנו בשלב מעבר, והאי-בוק הוא בעצם יצור כלאיים שעוד לא הגענו לתשובה הנכונה, עוד לא הגענו למדיה שמתאימה לספר סיפור. אחרת, ואז זה כבר דבר אחר. אבל אם אנחנו מדברים על קריאה, או שאנחנו מדברים על לספר סיפור, וזה שני דברים שונים, ויכול להיות שהאי-בוקס הוא לא זה ולא זה, ולכן הוא לא כל כך מצליח. תודה. זהו? מה שאת אומרת? אני בסדר, אבל רציתי מאוד שאדריאנה תגיב, בגלל שהיא הייתה אחת הדוברות. אוקיי, נעשה את זה קצת. כן, שלום, כן, קצר. אני דוקטור ציפי מק, אני עוסקת בנושא של דיסלקסיה הרבה שנים, חוקרת את זה. הספרות הדיגיטלית עוזרת מאוד לילדים שיש להם קושי ספציפי בדבר שנקרא איסוף פונולוגי. הם יודעים לקרוא אבל לא יכולים להגיד את המילה ביחד. וכשיש להם הדגמה והם רואים איך, והם שומעים איך, אז זה עוזר להם ומוריד להם את המחיצה מפני הקריאה, ואחר כך אם אנחנו מעבירים אותם לקריאה בטקסט הכתוב, בספר עצמו, באותו ספר שנשמע גם דיגיטלי וגם כתוב, המעבר הוא נפלא ועוזר להם מאוד. Thank you. And we'll go to Adriana. Few words and we will finish. Yeah, okay. Well, it always takes a long time before people get used to new formats. There are all kinds of studies now that try to prove that reading on screen is very different and much more, is not as helpful as reading from paper. I think, well, we have to get used to this, and it doesn't. I don't think we should ask the children whether they want it, but if it does something good, we should use it. Okay. Thank you, everybody, for this very, I think, interesting session, and there is a lot more.